omwana simanyi kwogera linnya lye ono simanyi wagonde owa people power yasaze eddiro becomes an issue owa social media gwe oyo omugula omugula nti oyo ye ayina value owa social media in fact bobo mogerako okukyogera nti wa social media kyekimuyamba ani amumanyi taina walla wali because of the Katemba people ne social media abantu ababigendamu nze siriiko abakanenule obeerako naye n'otamugobera kakati kyembuuza ayina political value ki is ye chairperson of a district is ye mayor is ye what to take our time yakyuse nava mu people power now those are irrelevant things but because mudidde eggwanga lino ne mulizanyiramu Katemba ebyo byabakatemba byabwe gundi yavudde mu bandi eno n'alaga mu eno ebitukwatako kinza atabigendamu kati tudidde nani issues kubanga mwaddira ti entertainment yayingidde ne mu media entertainment yayingira ne mu politics the only serious people I've seen in this country ndabagambye ti abantu abategeera situation yeri mu Uganda President Museveni the mafia group Tamale Mirundi ne Gunde ne Kadaga now reasoning you. Many people don't understand the situation. Achuse afudde wapo wine kati afudde waliya kakati gwo musindika yokola yoki abaganda baganti asituka akwaliza bifo whether you get everybody wamujeyo kakati gundi yankubidde simwane ono twakola na mukazi mwavu gundi ensiba gitunda nanganti nina kujja wonkwega yiri abasajja sifuna gayo kantu nakamu ne bankuba bamukuba nibaga nti mayinja yalidde ndowooza bamukumya ku njoki nze nabagamba nti ne gavumenti naye ebala gavumenti eyinza okuyita n'ojja neekuswaza that's why for us tubala ebintu tulinga makonkomenti before you move this kati how can I nti ekyenvudde nyingira mu NRM nti ne bamulaga ne president nga mulambuze nti akole kuba ye ekyo kye yasoma ne gundi yayina vice president Waggalanga bamutwale Nigeria mu peace talks n'alaba ku toilet ya flash water yaddayo mu nseko yalemerayo Savimbi yakwata abasirikale be bajenozi be n'abaleeta mu kibuga Rwanda akalubwe kamukuba naga ntudde mu tulwane baga ffe tukukuba bayina mu life mpya it means what's your destination nti bana bayogondi bana aba people power bano tinabo bantu what do they have are they revolutionaries are they reformers what do they know about politics abo tubaina neche banumamu even associating with them nti yisima kibo ntandisa okubeera ku ntoli za gundi nkatikiro wa Buganda ebyo katikiro wa Buganda afuga banoonya kalulu abamuli organizing mbi mutwe gwange. Once I decide this, I decide. Once I decide this, I design. Kubanze nonye interest zange. So, hakube simu kuba yani. Ngafumu gogoloza. I tell muntu andagira chakola. I sit down and rise. Sisabanga ku muntu sente, sisabanga ku gundi ya kubaba bitambuza. Mumudiringa nabo abasiru bamudiringa nabo. Ndi akaba yafudde mwifudde yani. Kati oyani amumanyi okujja ku entertainment ogami ne ku social media teri amumanyi mumufudde ekyo social media bamumanyi naye ayina impact ki amugoberera yamumanyi is here reformer boba toina interest mu ye ku political changes in a country are brought by two people. Social media bamumanyi nnyo a reformer naye gwamu is here reformer oyo reformer what is his impact nze byemwe sibiri nako ebyo social media mwa ndigonde simanyi bakuvumia wale simanyi because I have no time for them. Sina Facebook sina have other things to do to communicate gundi yange mbagamba buli jone bajijjako WhatsApp muchi nebiyiwa bwebiti ne gundi yange negwako buli ayina labisha awereza wange buli ayina labisha sinde byinjagalako I'm informed kakati nze kugamba tie problem eri wano yonna abayigize tebakyalizoninga nti babajje mu real issues ne babaleta mu entertainment. A person who is important in entertainment becomes important in politics. Not at all. Ebyo byammwe byaba social media byammwe. Kenya waliwo omusajja nga bamuyita Kenneth
was a presidential campaigner naye yali abasinga ku social media yafuna emitwalo eki mukalulu konna tukine kyetuyita interface nti Bukulu yayina ennyonyi 9 nga Raila Odinga yayina ennyonyi 7 Raila Odinga yayina emotoka 25,000 ezikeera kukwera akalungo nayina 15,000 interface ebyo musibiriiko nti most of the names you mentioned chairman wa 5 oyo kumututendere yakulosinze is a chairman of NLC 5 chairman is a mayor is a former MPs former what sine chimbira bamuna pira bamu ne egwanga mulije ku seriousness ne mutwala mu ndi kuliko level kakati zabusiba bala mu politics aba bantu bamu yesemalo bege babusiba bala simanyani abusiba bala simanyono bavudde mu people power bayingide wasiba bala. What is important nkugamba nti embeera evuddeko n'oyo okumanyika embeera situation economic problems abantu ze bayiseemu omuggo omubi okutuuka obakwasa ku nkanaga nti naffe gwe tulaba ntali uses mumufula uses n'omugula ne mugula is the issue should solve wetegedde kyegambye nti embeera ereeta ono mu politics atamanyiddwa namu n'afuuka ow'omutawaana ng'afunye ne vali emugula embeera mugijjewo okitegedde nti mutuse mu mbeera nga nejjirikiti eritafuuma nalyo mulijjeyo lifumbira abagenyi emmere then it means you are in a crisis. You find known people the Katemba the entertainers the newunya nti president bamuyitya bamobilizers nakana akekonga nalwiso yakayita oyo ndio yekonga naye gundi comedians nabo babayita they can influence society. I don't know. Eraffe abasigala ku radio kano fe baremu nanti kati media yonne ezze mu entertainment nti you find a group esawa nambe etesa ku brain white ate ne bakuwunyisa kuluya abwe yokumache wagira brain white group abwe yabakaze ine fitina batayendako obubwala bwatayendako ate bwe bumukuba kumacha ate bakasuku bogera birala ate ekiro buno bwatayendako ate ne bujja is a battle mugundi oli kugenda katonyeze era mwana wange ebyo byabo mbirabanga biki Filipino ndaba Katemba mwerere ndaba bya Kifilipino kubanga polisi ndeta bakwata bya Kifilipino ndoza katukomeo buno bwengulugulu buno bwatakwanako bwate bumulwanyisa ate bali bano atabakera kumacha kuluya bwe yamoni ate muwagera ne mukubako no mukubako ndoza katukomeo tugende butereva o tova we must get serious people in this country bwe tulowooza nti akawuka tukamaze tetukamaze akawuka wajja kugwawo when there is a vaccine toto tutegeera ate nakeera kabate kaweddeewo kubanga kati bakugambye nti abalwadde basiriimu kagabe baawettegana buli balemye okumira kubanga okweri kimayo n'okukolaki so availability of a drug does not mean nti obulwadde buvuddewo n'eddagala eddala lyonna likyatta abantu ng'eddagala bweriri ekitegeeza ne vaccine si issue prevention vaccine yakuyamba buyambi nti wemba katonda nyambi kakati tufune vaccine tufuna vaccine bwenagemwa yes bwenalwala namanya twakiri najjanja wanaye neddagala ne buli baawo ne bebajjanja babafa exactly sirimu achatta yes kakati ekyokubiri Archbishop Joseph Kiwanuka the first black African bishop, Catholic bishop south of the Sahara babali bamuwa obwakibishop bamugamba nti gwe kagulanda era oyinza okubeera kagalanda wa Africa tujja kujajingira ba bishop abaliddawo abaddugavu on you your performance will open the door or close the door for other black bishops. Why? Lwaki bamugamba ekyo nti kase tumala okufuna sample nti omuddugavu yeeyisa bwati kitegeeza kituwa okuwa abalala b'obutawa kakati in this case tumaze ffenna okitegeera nti lockdown yeeyamba eggwanga ekitegeeza bano bannaffe betusindiseeyo be bakkiriza okujja bakole bwe batagoberera ebyo nitukazuula nga nti ate kakomyewo nga tuddeyo mu lockdown. This is what it means. Ekyo nange kyekisinga okunnuma ku bantu bebakkiriza kwegamba bebakkiriza ffe tuyina okugoberera ennyo biri
nti bwe baba bagambye masiki giteekeko kubanga nze natunulire president oyo President Museveni tujja kulwawo kufuna Museveni omulala. This is my worry. Nti Museveni takes time nasadinga situation nalyoka avayo ne solution. Nti look, President Museveni bwe yatunyonyodde with clarity twakizudde nga bannayuganda abasangibwa mu Uganda abakafuna balinga 9. The rest bava bweru. Naye nga bano nga ekyo tebasobola kijja nabagamba lwaki abaminisitule ya Health bwe bagamba nti bannayuganda tuweeze 10 tebajja 5 ge basiibula. The number continues. If the president did not come out to clarify this, tubadde tuyingira ebyo. Okitegere ekintu ekyo ndira kati bakyabibala. Kakati awo bannayuganda bakakwatibwa akawuka kano bali 3. Why is it the number increasing? Muli abalwadde 10 ne basiibula 5 wasigala ubameka. Kakati bwe bakubuuza nti olwale tufunyeyo abalwadde 5 abalala oyogera 15 oba 5. Anti nze kyendaba abaddugavu twagaana okukkiriza okukola ebintu mu ngeri eyaffe. Bwe tuddaawo World Health Organization etugamba mulina kukola bwe anti kakati nange ndaba aliyale bwe nina abalwadde 10 n'ensiibula 5 nga bawonye nandibadde nsigala mbala ameka 5 kakati tulaba era ne bakijjamu ne bagamba abakyajjanja anti kakati kesi ze bayita active bayawula ebyo bya kiralite kiralite ya Museveni kakati bwotulya Tanzania teva ku 5. What does it mean? Nti bwe yatuuka ku 5 neeyimirira yeyimirira kati bejjanja 5 byagiyamba to know how to handle the disease kuba President Magufuli is a professor of chemistry ye yagaana okuggalawo ate nga oli omwami yakola coronavirus Dr. Magola ye naye yasoma viruses is an expert on viruses yagamba nti virus bwogireka nekwata abantu abangi eggwamu amaanyi. That has been the problem in Europe nti ojjanjaba gundi symptoms. Kakati fe president kyatuwonyaako tetufunye stampede ku bitanda tetuwezezza abantu bangi tetufunye stampede nti ebitanda tebiriwo biki muziika yes kakati n'okulwanira amacupa n'okulwanira ventilators ekyo Museveni yakituwonyezza ti even now kuba yategeera ababbi be nti bategeera bubbi. Kakati today president yatulaze najjalekawo ebimotoka buli gyombaga lwaki ebimotoka tetubiyiiza solution nembaga nti ebimotoka tetubiyiiza solution why bano abali kabuka bakafuula business ti ebimotoka bijja tebikuumibwa lwaki emmere bagikuuma lwaki ebimotoka bino mu designated places tebigenda no the more they get contact nti waliwo enakaseke ekimotoka bakirabyeyo kati bagenda okuyola abantu beeyo bonna babatwali mugundi sente balye abali mugundi kasita muddira ekintu ne mukiteekamu sente kiba kifudde. But the president's clarification Museveni solved all of the issues tetumutegedde no Museveni was clear. Olaba ne trucks yaziganye nange newunyiza abantu nalabine ku social media atu confusing yate kuki nze nalabye nga president n'okudda yaditibwiriri in fact okudda kwe kujja komposi yakyusizza ababadde balina okutandika nga 2 abamu yabakiza abema private cars kyekyo kyokka yekka which one kiriwa kubanga there must be an orderly nti President Museveni ebintu ebyo byonna biyimiridde ku buyeekera yasose n'alisikingayo bano kakati gwe ababbi abakuga nti baategedde these are thieves abagala okibbiramu era batandise dda nti when the president says bafinalists bonna be bagenda okukola ebigezo it means what nti at one time ebigezo bijja kufuluma after bigezo kufuluma era abo bajja kutandika
kakati what do we learn from this? Nogamba candidate classes. Yes. Never finalists institutions. Tubamanyi nti abaana abayita omusanvu abagenda okukola siniyo yokuna ey'omukaaga n'abatula ebigezo ebisembayo mu institutions zibafunisa degree. Kakati omubbi ayagala ow'essomero agambe anti n'aba P6 n'aba senior 5 no ono y'omusajja kyayagala kimu nti let us send there a few people tumanye era nga bwe yagamba kuba yagamba nti osooka n'oyimirira n'oba nga togera kigambo n'omanya omulabe bw'ajakola gyava n'okozesa ennyo kakati ataddeyo abatono. Even if we make a mistake, that number yonna neefuna we can contain it. Baba batono instead of an influx. Mu kifo ky'abaana 1000 essomero lya primary n'abaana 1000 lina aba P7 1,500 kitegeeza twalayo 1,500 tugira tulinda olunaana mu 5 aba 1,500 abo ne banafuna obuzibu tujja kugamba nti tusobola okarantininga abaana 1,500 era abayekera abo baatuma Meja Katabalwa bajja wano ne bateesa ne Paulo Muwanga nga maze okusinkana Muwanga amaze okusinkana ekirunda kiva ejjinja Germany nga Muwanga abagamba nti obuyinza bwonna yabuyina mu Uganda mujje mukyaleko mujje tutuulireko mu Uganda mbalage nti nze nno obuyinza. Museveni n'abeera careful yali aganye ne Katabalwa okujja Katabalwa ke ne batuula ne Muwanga Namiti aboobota bali bakulemberwa Namiti bonna ne babatta ne Katabalwa. All those who attended the Muwanga's meeting were killed except Muwanga. Kati singa yali asindiseeyo 10 bonna baalifudde. But Katabalwa was excited ye najja ne batuula ne Muwanga. Muwanga yagala balaga nti w'amaanyi bano abalala bakaputeni Namiti aboobote ne bagwa mu bano nga baddayo ne babatta. Kakati omuyekera asooka n'ateekayo ki n'Abatanzania bwe baakolanga mwagenda nga ne mulaba Abatanzania 10 nga batudde mu luguudo n'omanya nti abo bawambyewo 10 seated in the road side 10 basoose okusacrificing. Kakati ekyane wabula kyente kutegeeza nti Museveni bw'amala okumpa sigino waliwo ebitaala oba wali oyisiddeyo ebitaala by'egindi by'ekigo byo bikubalira kijja kibala ne which means drive oba oyina ekimotoka kye ekipakankada tandika olwane nakyo kuba ekitaala kikulaga kijja kibala ndowooza buli minute kikyusa buli minute kikyusa kuba sekendi zinkaaga ye minute kyo kikulaga kati obulayo kino. Yes. Kakati if the president says nti abatono abo ekibiina kimu ku bibiina 7 kiddeyo oyinza n'okusanga nti by spacing ekibiina kino ekibadde ekimu bw'ogoberera mita mmeka mukaaga kimalako ebibiina byonna singa obadde olina abaana mu P7 1,000 n'obakomyawo with spacing omanyi nti essomero lyonna balimalawo. Kakati what are we going to do? We need more classes because in absence of a vaccine social distancing nembisule must apply. Ekitegeeza nti once the president tells you sanitation and social distancing is going to be the determining factor in future. Kakati balina okubeera abatono abazzeeyo nga tebeekumawa. Yes, n'abasambi b'omupiira liigi ya Germany yazzeeyo babakuumirawa abasambi tebaddaka addeka bamupanishinga omupiira bajja gulabira ku TV kuba bo basasula not necessarily nti abayingira bali bawagira tiimu zaabwe by contribution. Kakati kikutegeeza kiggwe nannyini ssomero what are your future plans? Kitegeeza nti ebibiina ebimu ojja kusomesa P1 ne P4 byasembyeyo byandibadde already bituwa implementation netugamba ntandika okulowooza ekiddako n'okyetegekera naye ababisi kye baliko bwe bamala okugamba nti sanitation social distancing ejja kuba yeetaagisa
kimanye nti ne bwe banakkiriza abalala bonna nti baggulewo oli mwetegefu okuteeka abaana ezo olina facilities. kakati ekibiina ekikulira abakulu b'amasomero kyali badde kirina meeting to discuss the future nti with this social distancing how a school is going to run. Don't wait Museveni kubanga kyo omaze okiraba kyekimuganya AKEDDE nti AKEDDE social distancing tesobola kukolamu osanga edduuka limu eririmu abakazi 10 olwaleeti kakati Kasita yali badde ekyo yakibaze dda if you had a well organized gund nti how are we going to organize these people nabano ab'ebizimbe bakitegeere bwe tubanga tuze kubanga in absence of a vaccine which can take 2 years we are going to start the standard requirements are 2 sanitation and social distancing. Anti kati abantu ababadde boogere nnyo nga bagamba Museveni atuleke bo babadde ku kimutuddeyo tuyina kuyiga buyizi virus kubeera kati virus nedda tuyize oli you are right ebyo byogera tuyina okukola kakati muli beetegefu okukola kuba tuyize ajja kugamba AKEDDE njagalamu abantu bana takisi njagala musa kakati katokiraba ndi kakati abasajja ba Kasita balina challenge before I give you rent gyoyagala okusasule balandi roads am I sure nti ngenda kusigala mu distancing mu social distancing ndi safe why Kasita would be discussing now what the impact lwaki bali mu mukaaga why land road yetabamanyi landlord afuna omuntu yena amusasula emyezi gye 6 kati omuntu ono nasala mu kino ekizimbe ekye rumu ye nasablentinga kati how are we going to deal with this matter? Should we also wait Museveni to help us on this kubanga atuwadde guidelines atubulidde ntugenda you are going to travel by air. If I'm going to travel by air then I must buy an air ticket. Olisi yanganti genda ogule air ticket angambi you are traveling by air. You are going to Europe, this is during winter. Nzi omutwe gwange gwina okumbuulira nti winter yeetaagisa equipment ki. You must have an overcoat. Kakati the president has hit on this. Luli tubadde tumanyi lunaku lwambaga katulutegedde. Naga nti bali ab'engoye yaabo bajja kusembayo. Naye ate nga naffe kakati ewaka engoye ziweddewo. What can't the engoye people have different markets? Kyobala nze nkugamba nti Katonda ffe be yawa obwongo everywhere nsobola okuyiiya nti today aba Kampala bali ku kintu kimu taxi kuba balya sente za bus. The issue is not bwe Kabujju ne mukyala Namugwanya temujja kukola mirimu gya poliisi. President akugambye nti aba taxi ejja kubeeramu abantu bameka 7. Museveni tajja kuga nti what type of Museveni can not go to the extent of telling you is it in sound mechanical condition tachogera. This is the role of the police. Nekirala is agamateeka gabaddewo kakati gwe Kabujju ekikuwogereza nti emmotoka enkadde tezijja kukizibwa are you a mechanic? Are you a traffic policeman? Kubanga yayagala motoka zisigale yali sente za bus. Yes. Kakati Kabujju ukishe kikuwujja n'akawujjuko kiki tewali teeka pya no kati poliisi yekwate emmotoka tejja kuyingira exactly. Kakati site council kiki ekiyingiza mu mmotoka nti yabadde ina strategy ku bus. Museveni is very specific. Omanya bannamugwanya banimba saasira okimanyi nti president gwe okugenda okwogera awo weyazze okwogera ku Mande Ayogede ddi Lwakubiri ku Lwokubiri n'Olwokubiri. Kakati ku Mande okujja okwogera ababbi yaleka abasibidde mu luumu ababbi babakwata ne babatwala entebe bano badde babba abantu bamafiya gang yaleka abagaliddemu kyovula yali disturbed yabaleka mu luumu nga abagaliddemu
n'agenda ayogera eri eggwanga ekyamulwisawo yali akyabakola yabagaliramu. I'm telling you, Museveni looked at these people inside. N'aboogeza bakama baabwe ne boogera bakama baabwe babiri bagenda obbakubira essimu ng'essimu zaabwe ziraga batuse ku nsala e Busia. Yabalekamu ng'abagaliddemu. N'agenda asoma ekiwandiiko kye n'addamu n'abasangamu. Museveni is tap on corruption. When I see amasanyalaze gaamulumye nnyo, President Museveni amasanyalaze gaamulumye nnyo, miliyoni za $40 baaziteeka mu rural electrification ne bazizanyiramu. President n'alagira nti tuli agenda ne wali kye mubakwate, alagira Nakalema Naane n'owasaidde bazze mu kwekwasa birala. Ono minisita naye azannya mbwayagala ne MD agende. Ate MD agendera ki? MD ye president yamutewa 2 years ziweddeko agenda mwongera. Ono minisita bamuga nti fenna tugende. Minisita sigwa kitandise. This man in energy sigwa kitandise. This is an initiative of Museveni. Kijja basibisiza bwerere. Naye the president is very bitter. Nti agenda natuli abasajja bano. Are they really thieves or saboteurs? Kubanga bw'okwata ekitongole ky'amasannyalaze gavumenti ne yewola miliyoni za $4 nya ziri 4 mulimu sente mmeka. Ne baddira emiti emifu ne bagisimba. Ne baddira layini eya umeme ne bagiyita eyaabwe ne beesasula. Ne baddira gundi transformers ne bazeekubisa bennyini abantu ne bakomplaini bannayizaabika nga bo be babetadde mu nkya bagula endala mu procurement. Era bakugamba if we allow Nakalema and side director Akolo to arrest Waliche and to the agenda, what are we going to do? These people, once they are arraigned before the anti-corruption court, are going to reveal our companies. Bali paniki yabayise yabasibidde mu kisenge. President okujja okwogera okusoma statement bali babagaliddemu. They were locked inside. Era batudde kwa mini pasha ne bagande bulijjo tukaba amazika kuno twakwabya omusaayi amazima ga Katonda ne bagamba ebintu bino byonna Mirundi yabituleetera. Naye kati kyabakuba mbogerako bwe ebintu bino byonna Mirundi yabireeta. President mbwe yabagambye yandize mbawulire mugende mu mwetondere. Gandi apologize to this man. Mwamungobeseza bwerere. The only thing byenfunye ebiri accurate oyo omusajja yabireeta. Bino byonna security ya musima biri distorted, reports za muziri distorted. Nabo ne bakkiriza. Omusajja baga. But why don't we ask the president, his excellence, to give Mirundi, to teach us? Nze mbagala ka apology je babagambye nze mbagala ko. I'm telling you. Nkukubera akalango wano. Nkukubera record. Wakati to chamba kubalekera chengamba akukejagalo debubaga. Why don't we request Mirundi to do what? Bamusabye ati bakole nange mbumba somese. Era nabo bakkiriza baga obubbi katubufeeko tufunye mu bitumala tetukyasobola kubba kati omusajja ajja tusiba. Omusajja yatulookinze mulumu mulimu professor amongo those way professor yabagambye nti bwekyatukaaba amaziga twakabya omusayi. I'm telling you Museveni locked them in a room according to their Uganda. Era bakkiriza ne bagamba ye Mirundi twamukkiriza buli meeting yaffe yonna agimanyi neno gye tulimu agimanyi. Is a master spy. Tetukyalwana nti simanyi tuleete ki byonna byetwogera abiwulira babadde kwemini paasa olwavuddeyo entebe tebagenda kwemini paasa. Naye bagambye yabagambye banneetondere. Ganda apologize to this man. Nze nina ekyomuwa nti the president has something to give me. Ankoledde nnyo bidde mafia yonna n'agimalamu. Naye bagambye nk'ebbanga litwamaze ng'atugalisemu bano bannaabwe ababiri bakama baabwe bayogedde ng'abagaliddemu bayogedde bakama baabwe aba babiri naye bagenda okebera ku ssimu zaabwe babayite nga ziraga bali Busia batemye dda. I'm telling you these are facts. Bituufu nkakukubire tekatwala dakika 5 nkukubire kaakamu oli emitingi yaabo nti omusajja atulookinze bwe yagenze nti president bwe yagenze okwogera
yalese abaggalidde ng'alookinze omunyolo n'ekisumuluzo yabaggaliddemu. Profesa n'agamba bulijjo tukaba amaziga kuno twagambye omusaayi. I'm telling you. Yes. Kakati nkugamba nti kati ekisigalidde President atubuulidde nti okujjako ab'AKEDDE n'ab'engoye where I think nti ab'engoye nabo tulina okusala amagezi era kyenva mbagamba tikisanga atakitte ab'omu butale. Yes. Oba nabo bazijjemu babagulire bazijjemu. Joka tulina kye tuyita boot market. Nzija n'emmotoka yange n'engoye mu bootu. Osanga bano abakyala abali mu AKEDDE bali zirute ne bazitimba mu byalo. Yes. Kuba trading center zigenda kugula. Anti the issue sirugoye. Issue is the working place wali engoye AKEDDE that cannot now be risked olwa omujjuzo oguliki. Kuba the principle is what? Principle, the requirements now, the preventive measures, necessary preventive measures, unavoidable preventive measures, social distancing and sanitization. Kakati mu AKEDDE tebisobokamu. Kakati ate ekizibu ekiriwo nti bano bwe banajja okubijjayo mu AKEDDE bo balaba amagezi ge babitundamu. Ate owa AKEDDE agenda basaba emyezi. Kyovula nze mbadde mbagamba tinsekerera nnyo omuntu ali mu nnyumba y'omuntu n'alowooza nti Museveni yatugaana okusasula. This bwanja is accumulating. If you had the money to pay, why didn't you pay? Kubanga mwenna muli bayala. Kati ekisikyuzi ya coronavirus gy'obadde okozesa egenda kuggwawo. The money will demand money. Ate okukola kujja kubeera affected. Era ngenda mbabuulira ne mbagamba nti mulimu ebintu abantu bano ba mafia bye babagamba. N'olwokuba our people don't know how things work. Kati gwe ekintu okitegedde mangu nnyo nti it is not the question of the minister of Kampala to determine how the vehicles that are going to come. That's not his area or her area. It's not Kawujuzi area. That's the duty of the police. Mwe mugamba namba Mukampala twagalamu emmotoka nkaaga. What if none of the taxi operating vehicles qualify according to the police, traffic police? Aye n'ekyo bw'oba okikola tokyataakinga ku bulwadde. Kubanga obulwadde gamba twabadde tulina ki entegeka ya folede naye bw'okyataakinga ku bulwadde omuntu atandika okwebuuza bikwatagana bitya kubanga gwe motoka zonna zikole obeeru yenejja n'esiba nga tefunye bazitwala as long as naye kolowooza nti emmotoka ezimaze emyezi ebiri nga zigaŋŋalamye mu magalagi naki ne working places okuzisumulayo zonna olowooza kyangu. Omanyi nti emmotoka zonna ezisinga obungi ezeemera awaka ne zibiikiramu amagi zijja zitambula ne zitaddayo. Do you know the percentage of the number ezo eza takisi ezajja kudda ng'ogenda ogikirira lingayo ew'omusajja gye badde parking 13 buli lunaku nga agivuddeko asinga n'agitunda sipeeya. Ate kati n'ekibalo ekirala kiri bwekiti singa abantu beeyongera obungi emirimu gyonna negitandika mu kibuga nga takisi eragiddwa okutwala abantu 7 there will be demand. Buli lw'ogamba nti takisi ozisazeeko kitegeeza abantu bajja kufuna ntambula kubanga anti yayagala kuleeta baasi baba omukampala balya sente za baasi era bawulira bubi nnyo. President buli lwaga nti taxis and buses Museveni tafaana bannamugwanya. Museveni yamanyi nti ensi eno must change. Kyovula basibira bagundi abo ka strike kamu omuntu tomuggyako mulimu gwe muleke yakkirize. This is why nkugamba nti Museveni yatunuulidde amanga ga East Africa, Kenya ne Tanzania n'agaleka n'alwana n'abantu wawano nga bagamukendeeza obusungu. Emmotoka zitikka bintu byaffe naye olowooza byabadde agamba bakulu banne nga bateesa ti luuku abantu bayinza n'okwokya emmotoka zaffe trucks kubanga batwaka drivers abaveewo naye yasooka n'abaleka ne Kenya nekkiriza nti ddala kituufu ewuwe gye wasiba edda n'onyweza bwe babanga aboononayo bagundi batwaka drivers kabayimirire wali. Oye Museveni ye Museveni tadde ya situation gikwatiramu kintu never
nti bano ab'omu Kampala bakawujju balowooza nti make sure nti kati basi weziyingirira. No, basi ye Museveni ebyo sibyaliko. Museveni yagala stability. Let the police oba nanyini motoka emulemu okuzza mu kibuga. Naye kakwekwasa Museveni nti according to Museveni gwe kawujju gamba twabadde ne programu yaffe twalya sente za basi twagala basi ziyingire. We talked to Museveni. No, I will hit you under the belt. Gwe yogera bibyo tuyina gundi. Kakati nze mpagamba nti ddala singa ndi musajja nga nina obwongo mu mutwe nga nze minisita wa Kampala nkola ekintu kimu. Do you know nti mu social distancing which is new in Uganda ojja kulaba abantu abayimiridde nga motoka ziyimiridde benjige bakeesiige. You need order. Oyina okuzimba busheds obuli mu Kampala bwa mulwana. Kampala ina zebra crossings zimmeka. What does the council do? Kakati ezo zonna ssente nga mbadde musajja abala mu state council nzimba busheds obutegedde buno ngobuli consensus square bwa mulwana yabuzimbawo. Why? Nenteekamu n'entebe buli ajja kubanga motoka ejja kuyimirira ekugambe namasuba mugenda mu musambu. No stampede nga mukekizi. Ekitegeeza bwe ya Ugandans don't know this practice of lining. Ojikola otya? Omugezi mu state council aba yalidde dda ssente, kitaka aba yalidde dda ssente. Naye kitaka bw'ataakiyiiye nga nkyogedde abagezi bagenda okukola kampuni yeekuganya nti butuwe batandika okubiidinga ate oba oluguudo basalamu lusale. Okimanyi ekyo nti oluguudo aba speedboat simanyi speedboat abajja wano okuba emiziki batuna oluguudo ne balusalamu. Kati mulimu bandi green boat tebajjira mu entertainment ne batundira oluguudo ne balusalamu the same road ne balusalamu ne bagamba nti okupakinga bane batulekera bwafuuka mulimu. Kakati ojja kusanga ne kampuni bababbi balizoninga mangu. City council kye yalikoze okulya ssente okuzimba ku buli luguudo lwonna ettaka lyabwe ne bateekawo busheds to ensure that people line while entering the vehicle. Owa traffic naye ne bamusomesa nti mu first aid box mwina okubeeramu sanitizer. When somebody is disembarking ayingira anaaba. Yes, kubanga president yagaye mubasomese. Who is going to teach the other? Abapoliisi abatamanyi nti president Museveni tajja kubagamba nti mukiza ab'embuto bayitewo abakazi abagenda okuzaala nga police station ku road block zo kuliko abakazi. What's the role of these female police officers? Is to ensure nti nammwe muli bakazi mwennyini. Can't you tell a pregnant woman who is about to deliver? Kakati ekyo mukoose masindi mukiteekeko kuba this is going to stay. You need mu bakyala abo abapoliisi mubateekeko ne introduction to nursing. This is what we should do. Nti omusajja ayina mukazi we bana oba wagiraba. There is a man yankwasa ekisa ate nze mwanange ndi mugumu nnyo naye ate bwe mbeera gondi disappointed mbeera bubi nnyo. Omukazi abaakola ekintu ekyo bannane government organizations teri ayina magezi wano. Baakulaga omukazi ku wedding ye very beautiful mutoolo seewuunya nti weekyenjojo. Very beautiful young woman married to a man. Ekyana baakiteekawo nga taata wakyakaaba ayogera. Mukazi we yamala ennaku bbiri ng'olubuto lumuluma ng'anoonya kiwandiiko kya ladisi nekimubula. N'agenda wonna okutuusa ekyamani w'erestaurant yagamba nti mutambule n'ekyange. Bati bakubye abakazi abagenda mu ddwaliro ku road block ne bakuba emiggo, ababodaboda ne bakuba emiggo. Can't you tell nti president yakitugamba? Are you robots? President Museveni ayina amagye e Somalia, tulina amagye mu Equatorial Guinea, tulina amagye mu Central African Republic, tulina amagye mu Southern Sudan. Does Museveni command the parades everywhere gye bali? He entrusts the field commanders. So you will field commander at these road blocks. Why can't you listen? You understand the local language? You're a woman. Can't you tell a fake pregnancy and a non-fake pregnancy? Do you need a directive from the president? Kakati n'ekyo nabyo nze era bubanga bwaddanga nkyali active mu government awo ka handbook yali badde yawedde dda
babeere naye abapoliisi bonna babeere nazo. Omanyi nti abapoliisi waliwo abadde bakwata negundi ababalo ku defense abatasoma abadde bakwata ne pick up. Onayenda wapi? Ti pick up bazikkiriza. Sitika yiko wapi? N'omukazi ow'olubuto alinga pick up na loole. Yes. Bagamba nti emmotoka ezeetikiriza zonna zikkirizibwa. Loole teyeetaaga. Museveni yabagambako nti buuza pick up only when it is transporting cargo. It was left to you. Loole. Otunula butunzi n'omanyi eno loole esaaluunika. Kakati yeetaaga bukugu bwonna. Kiringa ne president yakyogera nti omukazi ow'olubuto agenda okuzaala. Gwe tomulaba. Ate ne bw'aba tagenda kuzaala. Olina okimanya nti olubuto bwe luba lwa myezi mukaaga. Lumuluma lusamba lukola ki? Kati bwe bagamba nti ono wa lubuto. Gwe tokiraba okuba bakube. Ekitegeeza we need the police, the female police officers to undertake a course in introduction to nursing. Ekyo bakitegeere kubanga tutambulira ku bintu bisatu. Nti until we get a vaccine, even a vaccine si kikulu nnyo. Two, we need sanitation. In fact, what people don't know, I don't think that even the president is aware. Okimanyi nti abantu kafyu bamwagala nnyo asigalewo. Abantu baagala kafyu asigalewo. Why? Kafyu abadde ayambye obubbi obbolagawo. Ekyo okujja kunga n'abanasigala ku road block bajja kuyiga obubbi. Ekyokubiri, abasula wano mu Kampala temuli mu residential na non-residential. Ebidongo bivuga ne mu byalo abantu gye basula. Obanga Museveni tayagala noise y'abano batawutusi. Akimanyi nti mu byalo bw'oteekamu endongo. Tolaba, I didn't know the science. Studios za radio ezisinga obungi bateekamu emifaliso. Emifaliso girya sound. If you want endongo in a residential area, leetamu ebintu ebirya sound nga ffe abali ebweru tetuwulira. Kakati Ugandans are going to go back to the same noise gye babadde tebamanyidde. Bajja kulumba ekidongo kyo bakikube. Endongo zibeere mu clubs zizimbiddwa nga zirya sound. Naye olaba ekintu kyonna ababbi mwe batali tekikwatiddwako. In Kampala, they are being taken by the introduction of buses. No, if we want to eat money, the sheds, you can have a lot of money in Kampala. Nti Kampala, buli gundi buli kitundu kyonna ntaddewo kasedi. Oyinza n'okuteekawo akali mobile nga kaggyibwawo olweggulo kubanga bano bajja kubibba. Nti kati basimbye ebimuli, basimbye mu langi ng'abantu tebaliiwo. Naye ebimuli by'osimbye biri fenced. Biriwa bajja kudamba birinye ojemu kubanga abantu babulijjo bwe kibakola gwegende ekatwe wali ekatwe waliwo ebintu bibiri, waliwo ettaawo eriita waggulu n'ettaabo lya wansi. Kati bo beeterawo amakuba agaabwe. Kyova olaba nti highway ng'eno Entebbe Express teriiko petrol station. Why? You are not supposed to stop. Era bw'oba ova Kajansi nga wanyadde gaakawujjo ne gakugwerako mu kkubo, olina kudda Kajansi oba kulaga Busega. Ate tokkirizibwa kulinnya bodaboda. Ekitegeeza abayita ku luguudo olwo olina kufuna full tank. This is science. Kakati twogedde ku education, ne twogera ku gundi public transport, ne twogera ku masomero nti if I invested in schools, this is when I should know the guiding factors are going to be social distancing and sanitation. Sanitation yoke oyinza n'okuddira nga tanka ogiwanise waggulu mwe muli sanitizers nojja abaana banaaba ne bagenda. But the big question, how are you going to observe social distancing in the dormitories and schools and classrooms? Ekitegeeza you need for expansion, or you need to divide the schools into two. Nti oli ava ku P1 n'atuuka ku P2 n'adda ku P4. Ono nadda ku P4 nga ebizimbe byonna mujja kubyesanga ng'ebibiina bisatu bimalawo ebizimbe byonna. Kakati we must think. Naye ffe tulowooza nti okulowooza kwonna tujja kulekeraani, tugenda kulekera President Museveni. Not at all. Omanyi problemu yaffe esinga obukulu gye nkugamba bbanda nti twagenda ne tuddira ebyobufuzi byaffe ntubiyingizaamu katemba. Entertainment mu byobufuzi ebitali mu katemba
ebitali bya entertainment ebibeera realism ebitambulira ku guiding abantu. You hear professors, you hear lawyers, you hear educated people dominating the media. Naye kakati gwe sooka olabe nti ensi eno ng'eri mu coronavirus eri mu ki? It is when you discuss wound brain weight. Is that an issue? Bwe baddeero. Why? Ensi mwagiteeka katemba. These are not issues. These are non-issues. You are telling us what happened a long time ago. A mature person. What are you telling us? Ebintu bitukwatako. Naye because setting the agenda, the media erowooza and bitukwatako. Ba mafia okuva le baava bempita ba mafia. President yabalaba ku Monday. Naddamu n'abalaba ku Lwokubiri. Naye buli lwe bava ewa president batuula. To review byabagambye ne bannaabwe abataagenze. Abadde atya. Tasalikako musale. Abadde atya. Kati by'amasannyalaze tukoze tuti. Omusajja oyo kaakati Museveni alabika baagambye mu meeting yaabwe. It seems His Excellency the President wants this man. He wants him to be extended, his contract which is expiring, to be extended for 2 years. Now what can we do when this man kuba badde baagala agende ne minister ye view yembona yamuggyeko bonna campus kati watandikewo ekipya mugjewo olabe musajja gwe ojja kuddayo embaala ewammwe bakuddemu bakusala embalu. Kakati bo bakugamba nti omusajja ono bw'asigalawo is bad. Tuba tukubiddwa. Bwe tuba twala mu kooti bajja kwogera amakampuni gaffe. What do we do? Bakugambye. What we should do? We must talk to the side director and the DPP emisango agitte. By the time we musanyuse Museveni mu bakwate. Naye kasemu bajja mu bail ne bavaayo. Mu anti-corruption court mukose DPP emisango agiddayo lyotinga. Abo babala. Abasajja abo babala. Abasajja batuula okuva ku makya ku Lwomukaaga. Bava ku ssaawa 9 ogw'ekiro. Ngenda okuyingira omanira bampulira ne baga katulinde tumuwulire kati kuwebali. Bampulira. Naye sikyabakuba biri binene nnyo ebyo okuba kubabadduke kubanga baddira munnaabwe basooka ne bagenda ne bagamba nti baleeta Gondi. Kakati babadde kwane babadde ku jama. Baleeta Abayisirairi ne baleeta abaki ne baleeta abaki. Kakati batandika okwiraba nti oyapusi bamugoba mu meeting. Duka kirabika gwoyina images omusajja zaatokwate ne bamugoba mu meeting. Era nizamu ne mpakwata kati bakkiriza. Bage ono spy master. Ebyuma Museveni bye yamuwa. Bagenda ne bamugaba bimuggyeko omusajja mulalu biki this madman biki ate nga basiru. Kiba kitegeeza Kamunye agudde mu nkoko kati zireekaana. Why didn't he give them to the security people? Why didn't he give these machines to Semwai oba Yiso? Nabi w'omulalu, the so-called madman. Kati amwe gentleman baba boogera. So therefore mbagamba nti bali abasajja batuula on a daily basis. Kakati olwo professor bamugaliramu mu meeting yadanyumisa banne n'abagamba the man locked us inside the room. Instead of crying tears, we are shedding blood. But kakati mwe kasita tetuula to discuss the post-coronavirus. Not yet it post. Everybody looks at the president. Kakati president yagenze n'abagamba ekisinga okubaluma ekiri mu parliament. The producing of these Gondi masks. Bawadde abambaka ba parliament center amakampuni nago ga producing. This should not be a monopoly. When it comes to a virus, ne experience ya muje mulina y'obusiru. Nti mwaddira akawunga kaponye ne mukateeka mu ettaka n'ebijanjaalo mumwejinga awutu. I would support the earlier position of the president. Masks must be produced by night hero. If not night hero, if night hero does not have capacity, create capacity. By companies, yes, zero government. Anti bache baagala mbu bagaba ne business eno. Kati bali mu parliament baba wadde center abaka parliament mbu nabo we don't understand. No. That's why Museveni had avoided the parliament nti bajja kuta ababbi bayitira nnyo mu parliament. This is a dangerous disease,
a very unique disease. We are not talking about manufacturing condoms. That can be produced by any other doctor, provided they follow the standards. We are talking about producing locally. We are talking about producing masks, which are very important, which are going to be cheap. Bila kuba wamu. Oba tweyongereyo. Why? Bajja kuleta ebivundu. Abo abasajja mu bubbi bwabwe ojja kuwulira enkyanga bakugamba nti waliwo masks ezireeta kansa. Waliwo masks eziri ku gonde nga zizibikira ennyindo. No. Let them come from one source. Anti kati abamu kye bagamba nti government erina obusobozi obufuna masks yes. Anti kwa obusobozi obubalira ku wiiki 2 nabagambye how long does it take a person to resurrect nga food. Ne Jesus taddanga emyaka 12. Even those who died earlier than Jesus wabiranga wali resurrected. So to wait for a week no kufa which is option ne problem zemba manyi nti nze banda nine ekintu kyemanya nti ekyo gundi waliwo musiru yajje wange naga nti omanyi ngenda kuwasa nemba denja kalobera omwogezi wange ne muganga fuluma ngenda kukuba fuluma get out saba na send muganga njinzo kukuba ntize nati ekitabu entagala nze Mirundi mutani wa Yohana embu mujonjogere ulire embwa okubogera mukwanjula ngani gumanyi nayo iso kuki alogansi yange yizo kukize obisobola nganze nayogera ku bukone embagamba nti oya omwogezi wa mwatule ku ttaka musiru bwatuka ngabaze wo kuwasaye je nagenda ati ngaba kuyise buyisi obanga nze gogenzo kuwasa nasanga wo musiru mulize bamekane mugabye twaguze betugenda okulya gwa biguze otubalanga otubalira ki lwaki otubala enkuba yali etonya nina ne mukwano gwange nagenda nayo gundi Masawud ogeze kubuko yeyine suti yenga ya siriki enkuba egikuba yefunya naye omusajja atulemedde kumbuba muwesente nabaga nti that man so to sit down we go pressing the motoka nga tugenda ndi bamujjawo nadde wali n'atuula waka huko. So kakati nkugamba nti nemanyi society yaffe tugimanyi ti if they can think of mixing stones and soil in apunye mu buwunga to age out to somebody, can we entrust such a society to okola masiki ku large scale n'abaana ezobawe ez'obwerere? Ekitegeeza we must have one source. One source. You give, let night to tell us which is needed. Nze nabaga nti mu Uganda muno omuntu gwensinga okuwa respect mu bakozi ba government, abakozi ba government civil servants is General Mugira. Nali simumanyi General Mugira bwe batandika okukola amasasi mu Uganda natya nnyo. Naga nti amasasi ago gajja kubeera nga bijanjalo bajja gatunda nga ntumu. But we produce bullets. We don't see bullets on the market. We are as if we are not producing bullets. That's an effective office. Sebo kyogamba kyatandise kubanga nina ne byendabye ku social media nga bagamba temwambala maski eza naitiru simanye eza leyemu simanya binyo n'okusinga covid kubanga bawulidde nti naitiru yeja. In fact ate nga ne president we yali ayogera naitiru yayogerako naye nga kirabika waliyo ne kampuni ati kakati the issue bo bategedde naitiru era bajja kuba ebintu nzolaba nze nyambala maski za naitiru zino yezikola ogiraba eno ya naitiru eno nga bwogiraba olaba CRA era olaba enkola gye bazikolamu era eno erya well approved ku standard yentuufu match as ekolewa material yaffe ya wano era n'ey'omunda ya wano kakati nasobye ekintu ekyo ku social media nengamba naye abantu baagala business nabana babaka bammwe kyovulaba Museveni had eliminated the parliament. They think in terms of money nti babaguze kakati monopoly mugende mulwanyise monopoly. The president must maintain
ate bateekewo etteeka nti bwe tukukwata nga wakoze eyeeyita eya night nga si emyaka 2 ngalabi oba bakikubawo omutwe bagwasa ne bazoka nga wakoze fake n'omukola mu night eyo bakusiba emyaka 10. I'm telling you. No, society njimanyi. Society y'abantu njimanyi. Society y'abantu njimanyi. Nti erooleza nnyo mu kufekinga ebintu bya bwayo erooleza mu marriage. The problem with this mafia gang is marriage. Marriage bonoona bantu. That's why he told them mugende mu mwetondere. Tamale twogedde mu kitundu kyaffe kisooka ku bintu nga 3 ebikulu ebiri ebyetaagiso okulowoozaako mu masomero. Twogedde ku public transport ne twogera ku byobulamu nti kati waliwo abakugu buli ddwaliro lyonna nalabye ow'eggulu nalabye ow'emasaka which confirms that the president was correct nti amalwaliro gafunye agasobola okujjanjaba. Kakati waliwo kye tutannaba kwogera ku gundi kyenjagala tulyoke tugende ku gundi yaffe esembayo eyakatabo nti owadde n'amagezi naye ba security n'amasomero kigalina okukola naye mu AKEDDE wakati AKEDDE emu ku bifoera president byayogerako ebeera ne concentration y'amaanyi ebiyinza n'okusembayo era bukuŋŋaanya abantu bangi era bwakikunyonyo okiraba ate jjukira AKEDDE zirimu elementi eno ze zirimu abantu abagenda ennyo ebweru singa ogenda ebweru kuguddwawo kuba bo basuubulawo bweru abasinga kati bo bandibadde bakola kikubanga ndaba nti buli president lwagamba nagamba nti naye tunasobola tutya okukuuma social distancing mu AKEDDE. Tulina ebibiina ebigatta abasuubuzi ng'ebyakasiita. Waliwo ebintu byensuubira okuva mu bakasiita mu kiseera nga kino nga bakolaganira wamu ne gavumenti naye nga sibiwulira kubanga bo beesibye nnyo ku kintu kya kubajjako renti, kubajjako emisolo, kujjako bali gundi banabo basobola okubawa concessions naye ekintu ky'okugamba nti wadde ebyo byonna binaakolebwa kuba saawa ne bwe bagamba nti temujja kusasula renti myezi 2 gye mumaze nga temukola obulwadde buba tebuvuddeewo kitegeeza measures zino zisigala nga zibakakatako bwe baba baguddwawo okukola kakati kyandibadde okugatta amagezi kugenda ku measures zino zikola anti zivaawa kati boloza bakole batya zivaawa kati ekyo kyenakugambye nti omuntu agenda na reasoning ekintu nga tatuuka ku conclusion ti 1 kiki ekireetera abantu abangi okubeera mu AKEDDE kiva mu banka ti omusajja yeewola sente mu banka azimba ekizimbe kakati grace period bamuwa ya nnaku 9 naye azimba kalina nti sente zino tuzikuwadde naye tugenda kutandika okubala amakuba mu myezi 3 kyovero bibizimbe bigwa ti mu myezi 3 alina okukola wakiri flowers 2 nga ziwedde baziyingire atandika okuzaayo ki interest amagoba sente zaabwe atandika ozisasula mu banka. Kakati experience yaabwe ebalaga tewabaddeewo fallback position. Basaba gavumenti nti etujja ku 25 netwala ku 35 gavumenti teyabayamba abasuubuzi abamu ne batunda ebizimbe byabwe. Kakati what they are doing now tisinga badde bakuwadde grace period okutandika okubala mu banka ya myaka 2 wali badde ekizimbo okizimba ku flow ogundi nekitagwa nekibeera stable emyaka 2 2 wali badde omanya nti abantu bannabo nina obaddiramu ne kakati bo sente zibeewulira kuba zeewolera waggulu ate nga bagenda ozisasula be BW'AKEDDE. Kakati ne weesanga nti ani asobola okusasula emyezi 6 omugagga ayina ebirala byakola ababbye sente mu banka bakazi baabwe babbye sente mu gavumenti yajja n'aziwa nannyini kizimbe. Kakati nannyini kizimbe bw'amala ozifuna ono n'afuuka middleman oba middle woman. Kakati ye n'agabanya mu luumu gy'apangisizza n'atemamu obusa mwana jjaki akoleko n'amagoba naye asigale ng'ataakola ate ne bano nga bakola ate ng'afunyemu omuntu oyo bw'omusanga nga naye mweri edduuka lirimu mwatundira yaba tasasula renti
kubanga ye akwata omudidi gwe wa myezi mukaaga bw'obubala ye definitely ku capital we kakati kitegeeza nti tewali yeetuukira wa nannyini ki duuka. Nannyini duuka ayagala ono bayazijewa si kikulu naye yamuyamba okufuna omulundi ogumu. This is why when it comes to tendering services kyembagamba nti etendera mu taxi park n'ogitendalinga nga president kye yatuwonya. Bw'otendalinga otendinga ku highest bidder. What does a tender come with in a market? Addira stores emidaala n'agigabanyamu ssente yazijje mu bamanerenda n'asasula local government ye n'atwala akatale n'atandika okutulugunya abali mu katale. Kugamba omugugu gwonna guyina be guddira kubanga yooli yajjanga mu ssuubuzi kati naye amagoba alina okugafuna exactly sente yeesobola mu bank bawa manerenda. Era president yayogedde ku ya tracks nti tracks zino buli lwe tuzikalubiriza mu kukola emirimu nezirwa nezikola kikosi erinnya ku muntu wa bulijjo erinnya era bo bajazisa. Naye president Kagame ye yabadde ayogera ne president wa Tanzania yagambye nti Rwanda is going to introduce what we call relay driving. Ogivuga n'ogituusa ku boda ya Rwanda, omunyarwanda gwe baakedde n'agitwala ekigali n'agizza ku boda n'ogizaayo ewamu. Your driver is also a driver. Tebabakiriza kgenda. Kakati wano mu Uganda kyenkugambye nti we don't have economists. Ebintu byonna baali babitandikawo mu kasiita mulimu economists bameka. Nze nagambako mukyala Miriam kyambadde nga tuli mu State House ti president awadde ssente mu kasiita yabakuba milioni 3 oba mmeka balina ne bank. Nembaga recruit abaana basoma economics mubatonere kasiita. Abakasiita bakozesa abaana bano abagezi abali jobless nga State House yebasasula tuwera ku kasiita tu. You cannot have a country where there is no national chamber of commerce. Eyo ensogi sangawo nti ina bakwagalana. Toyinza kusanga nsi eriwo nga teyina national chamber of commerce except Uganda. Mukyala Kigongo Hajati Kigongo Oliver National Chamber of Commerce yagisangawo n'atunda amayumba gayo. One day will be arrested buli kuba mu sesame n'obujozi bwe kubanga toyinza kusanga nsi etayina National Chamber of Commerce and Industry teriyo. Nti kwagalana kasiita Kampala City Traders it can't be kwagalana. How can kwagalana be nti omusajja agala kuinvestinga mu Uganda ti an invest in Uganda, where does he go? Uganda Investment Authority. You also see the National Chamber of Commerce in Uganda. Ntigendo no nyo office yaba kwagalana. No. This cannot be a country. This business is not like this. So in absence of a serious organization that can meet with the president, nabagamba nti waliwo akatabo kange bakayita the 7 concessions Museveni gave to Kasita. Bavayo tebabitegedde bakayondo basikito. Abasajja yabatuuza ba Bankers Association ne bamugamba nti not all banks charge the same rate. Nabaga mugende mbasomese mugende kikasi kayondo yagamba mbu tetutegedde byoyogedde. Naye ate yasigalawo kayondo nasigala Kasita ne Sekito. The moment you don't have people kuguna omulembe who can articulate issues for you, then you are dead. Mugudde nti for us whenever tunoonya research. I'm not the most intelligent person in this country, but I have 3 things: intelligence, making research, and a platform, a media platform. Tikakati kambabulize bangambye mbu Prime Minister's office egenda kola accountability mu parliament. That is rubbish. They are running away from a problem. The only money where parliament can involve itself is the money that has come from parliament. Supplementaries, allocations of parliament, this is their money. Akakiiko ka Katongole tekateekebwawo tteeka lyonna. Never at all. Akakiiko ka Katongole is an initiative from the president. Where does it make accountability? It makes accountability to the president. As the president was talking about meeting the committee, Nankabirwa is rushing to parliament to mix the two. Akakiiko kali akakola accountability mu parliament is where parliament gave money. Parliament Auditor General goes where it gave money.
This committee, the money did not come. How much money did the Parliament give the task committee, Katongolese committee? Take kati nankabirwa ayagala gatta byombi bababbe. Akakiiko ako kaakoze ensobi kabushenga izimu makubu yazikasito balabako kasabo balabako mbu nalabe gundi babaleta bali ne bekweka ngayekwesa ati n'obugalu bindi bwe nenda baka gundi kamulegeya. You see, tugenda kuzimba ku border tuzimbe ko. Who told you to build? You are just a receiving agency. How can you construct it? How can you select bids? How can you select construction companies? We even bought vehicles for Ministry of Health. Who told you to buy? How did you solicit these tenderers, the people who are going to provide? Did you talk to the experts in the Ministry of Works to find out whether those are the suitable cars? Kati ebibyo nayo wa miyandali obubo nabubi kati munonya wakubira president yaba playing down. Museveni played you down. Mwabadde mugamba tuguzeyo butesingi gundi. Museveni said basase abo batusakiddeyo. Donation. It was a donation, not you buying. The president embarrassed you, the committee. Where was Kamulige? Let you also Kamulige go with the Katongole mu meeting. Abinyonyoleyo ebyo Kamulige byagenda nyonyola ebitali mu kantu. We know the moment you join the government and they accept it to be used by the mafias, then you're good. You've lost. That's why I always constantly ring Katongole. Nemuganti gwe Katongole. Ojja kugwa. Akakiiko kano akakatongole ka president tekafunanga ko sente kuva mu parliament, which means the parliament tekabuuza notice ageno takabuuza. As the president said ntigenda basisinkana mu mbolire baddukidde mu parliament nankabirwa akatwala mu parliament. Ate how can Katongole committee make an accountability to parliament which did not give it money? Ekyo kibato kati bana ba mafia bagezi baagala okukozesa akakiiko ka Katongole to cover sente parliament ze yabawo. The Katongole committee tafunanga ko sente mu parliament. It cannot be audited by parliament. Era zibawa ebitongole ebyenjawulo nga parliament yezibawo kwa ministry ya finance. Tezitukanga waabo. Tezikwatagana na zino kuba zino donation. Fabawayo. Fetu abakatongole. This is why. Era zili tezigenda mu tezigenda yo kati nankabirwa yagala gatta byombi abantu babere confused. Kubanga bwe baba aba security ne bagamba twetaaga bino na bino bawayo budget yaabwe ne babawo okusinzira sente zaabwe. Kakati yabo balina okuzzaayo accountability. Kakati kyenkubuuza akakiiko ka Katongole kagula emmotoka nkagula zaaki? Because the money to buy vehicles was given to Ministry of Health by Parliament. Kati gwe Katongole ekiguzi emmotoka kiki oyo kabusenga na makubu yabe balina omutwe ogwo. The Katongole committee is answerable to the president. This is why. Have you ever seen anything bought by government money? Museveni coming up to read the list. Kakati ba mafia baagala okugatta ebintu ebyo baagala okuddira akakiiko ka Katongole nga president yakagaye nti ngenda kasisinkana kamaze okukola mistake mbwe bought vehicle. Lwaki Kamulegeya tewagendeddeko n'okibulya president timwaguze emmotoka? Kamulegeya nga tewagendeddeko n'oyogera nti mwazimbye mwakoze gundi testing kits mu gundi ye Museveni yagaye nti baatusakidde. Tamale nze ndowooza n'emmotoka basobola ozzigula ati wuliriza sooka ompulirize. Wani president yagamba nti yayogera ku ssente z'akakiiko singa muntonera mmotoka ng'ovujjeko ekyokutona yayogera ku ssente z'akakiiko ako n'agamba ssente bwe zinaaba zizze mu bungi si be bagula ayagala ezimu zigule emmotoka bo kye baali bakoze. Naye bw'ogula emmotoka togenda ku accountingira gy'otajja ssente. N'okugula emmotoka kikyamu baaligenze wa president bamubuuza specific motoka kizo oyagala tugule yazogera kakati sente zali kwasiddwa Nakyobe yagula motoka za State House. baguze mutuguze nete Kamulegeya gende wa president obimugambe nti mwaguze motoka genda oyogere babadde balimbi mbonete singi kits fe tugenda kuzimba ozimba ki ayo permanent commission you are going to hand over bonogule motoka is expensive ezitakanikibwa
kati awo bayingiddwamu olunabe kati awo baagala kubbirawo tujja bakuba Parliament teina besaba accountability teina basaba nankabirwa anti nankabirwa kati akozesebwa bano bwagenda kubeera speaker na yezo tezisobola kubeera public funds tezisobola erwaji the committee was not nga yakuwadde mmeka atakuwadde center akubala ati it cannot happen yeba commission of inquiry president ate yalonda commission of inquiry these people bagezi nnyo akakachiko tekatekebwanga oteka nalimu is not its money is not audited era basignatory baliko babiri ojja kusanga kalulu era bamuletawo era kalulu bamuletawo ne bamuwagikawo bakagatte wamu n'aka parliament akakiiko k'ekyeru nakana kakatongole byanjawulo naye babikattamu era okulutu najja ne yeetekawo awo mu mido kibawa sente ekyeru yajja nanyonyola sente ekyondo ne reports to the president era ijja kagikolera era bagengenda basisinkana this is his money this is the presidential initiative have you ever seen Gonde waliwo ekibiina kya first lady bakiyitangani gundi bakiyitaani baali bakiyitaani ekibiina kya fasidi mwe yabeeranga ndozana kati kikyaliyo ogamba kino kyayambanga bamulekwa kyagendanga mu parliament ekinyonyola it has its auditors kakati n'abagereka foundation ebeera gundi audited by Mengo okujjako ng'ennyonnyola nti sente z'emmengo zeyatuwola mu Mengo government zeyatuwa zezino kakati zino sente z'akatongole akakiiko k'akatongole is a collecting agency for the presidency. That's why the presidency recognizes your contribution nakusoma n'amanya kati bano ababbi baagala babigatte byombi. Parliament never contributed any money to the Katongole committee. But they wanted to fuse them into two. Nti ababbi abali mu Prime Minister's office bekweke mu kano kalala. This kakiiko has no powers to buy anything without the consent of the president. Era kivula babaasirise. Kakati bano bajjeeyo kimu nti Katongole propose 10,000 ku buli muntu. That was a proposal, you can reject it. Era tikiri mandatory. Is it mandatory? N'ekirala webale nnyo yogede ku kintu ekyo kireeseewo nnyo ebigambo ebingi naye is it mandatory? Akatongole akakiiko kakoze akakiiko ka mwami Katongole kakoze already president yakikola nnyo. In fact abakakiiko ako kyenyiza obabuuza kimu nti already president yakubadde omulanga buli muntu asobola aweeyo nga bw'asobola ate mukiddiramu anti kakati kubanga already bakoze ekintu ekyakoze ekiriwo enjawulo eriemu nti bo batunudde butunuzi ne bagamba tikiri mandatory era bagambye appeal you reject it. Yes, kubanga musala gwange kati enjawulo gye bakoze guli mu bba bo batunuliddeko sekite ne bagamba sekite eno erimu abantu bangi ate ebalika bwe beewaddeyo sente ekyo kyavuddewo kakati whoever wants abagala to copy Museveni to emulate Museveni's example nti yavuaddeyo half gwegiweeyo tumaze obudde bungi ku kintu ati baagala to discredit baagala tebakijjaawo ne bw'obanyonnyola. This was a proposal, is not mandatory. Kubanga si kyateeka nti bagenda zisalako nga batasalako pay as you are. Era nga bwe bakugamba nti tuyincitinga abantu ku National Security Fund. National Security Fund bwe baali bagiteekawo etereka ssente era ezinvestinga nekola losses olumu nekola ki nefuna. Kakati National Security Fund tosobola gigamba nti tuweko 20% wajuing as if nti sente zina ziri aido. National Security Fund sente zeyina okubeera nazo zeze zabalitayalinga buli lunaku. But if tebategeera kakati amend the law baagala okubbira abantu mu bintu ebyo ebikamba lwakakamba naye abaana abo obujozi bwe bayina simanyi nti lwakakamba banne bwe bavayo bamubuulira. I don't know. Lwakakamba, why don't you ask those friends of yours nti omusajja mukambwe mu ebyo bye mukola to incite the population. The National Security, because Lwakakamba is not a peasant, National Security Fund does not have money available in liquid form to give you. Era bakuga tulete teeka ne bamunaleete teeka bakugambye nti sente zo zijjayo ng'owummudde
somebody ayina mu sense yakugamba bangoba ku mulimu prematurely kakati sikyalina kyenkontributingayo. Should I wait? Kakati mwawule an insurance. Kakati insurance eyo giraba twagisomanga mu Commerce nti insurance bwobanga kakati life assurance bagita life assurance bwobanga wabalimba ng'oli mulwadde wa sirimu n'ofa sirimu tebaali kuwadde. What you insure? We insuring ki? Many people when they buy shares in companies nti New Vision njikuze mu shares gondi National Security Fund eguze share omwana ngajja kolayo a shareholder and a manager different. Obirabe ebintu ebyo. When you have a share in a company does not mean that you will impose your son there. No, a shareholder waits the annual general meeting afunemu. Kakati bano balwa akakamba baagala okukanga omusajja ono abawe ssente we can insight nze kyobula bambagamba nti abakola mu radio mbasaasira nnyo bano simanyi bagundi simanyi bakikakasi simanyi baani nze Lubega ekibebe n'akuba musimu akuba ki yalidde ssente Lubega yankubidde essimu nze Lubega ekibebe otoliddemu olukwe simanyi batugambye walidde ssente ezakine mugamba nti obutasoma abo bwe bukubanyabanya nawe genda oziri ati batambuza ebigambo byabwe nti weekane wantu maki mbu Dr. Diana yampeereza ssente nememwogerako ennaku zino tokyayogeranga bwoba tonkukuba oluyina enkujamu amannyo toyina giwandeeka kakati oba Diana oba Diana mbu babba ssente zaabwe ba Diana baani kati oba Dr. Diana yampa ssente nememwogerako kati gwe mwogereko. Simple matter. Nze tonteeka mbya busiru. Namu yakikuba esimu yankoma nnyoko. Nasomerako ewo nalyako ewo mmere. Ebyo bimufuga abantu mufuge bano bavaka parliament ababawo obululu. You control me for what? Nze mmanyi bwe ntambuza obulamu bwange. Njagala akalungi akalumpe. Nze Lubega ekibebe naawe gwe tubadde tuyinamu tubigamba nkubanye tukubamanyo nenga kujjamu. Nobody controls me. Nobody controls me. Si yeye kanaagalala waliwo n'ekirala. Kyesimanyi kyani naawe ataliddemu alukeko manyoko gende gwe kati oba nkuliddemu oluko gweyimirirawo anti bagenda ne their aim is nti bakuteeka mu panic obawe ku ssente nga nkuwezange ogambye Dr. Diana yampadde ssente I've taken you oba myaka 8 oba emeka without talking nze sikola appeal sikola argument tonteekangawo sina apology gyenkola sina apology ntinze bino ebintu 212 nali mala okulaba Mbabazi invisible hand nembagamba nti Mbabazi mugezi era ne mu kitabo kyange nawandiika nti why Museveni needs Mbabazi ekipya I acknowledge this ti Mbabazi is a planner Mbabazi mugezi ate Mbabazi ateekanga decision. You see decision making nange kyanyamba nnyo. Why? Bw'oba okolera omuntu gw'omanyi nti akwagala you take decisions. Nti waliwo wamawulire yankubidde essimu nti ayagala comment n'embula because I knew ti one mutunuulira I knew Museveni ayogera ebintu byolaba bw'abanga yakwagadde nga meeting zonna ozibeeramu toyinza kwewala b'amawulire kuba otegeera his position on this ekitegeeza nze saddukako b'amawulire. Why? I would say I did it, Your Excellency, but I did it in good faith. If it has backfired, let me now find another alternative other than hiding myself. Kakati Mbabazi yalina confidence eyo. Mbabazi could take a decision there and then. His problem nti bana abafere bamukuba. Ate bwe bamukuba yena akola ensobi. Ejempulidde omwana ono ayogera. Nti bangamba dandi molo kakati anti you have confirmed aliya gundi. Toyinza gani natandika okubeera molo bwenti. Natandika okubeera molo. When did you become immoral? Nagamba gundi oyo Bobi Wine ti 90% of the people I see with their ISO agents. No mwana ngene mulabula. When you talk to these people me I know. Bonnamba manyi bonna bali mu gundi muyimu. Bonnamba manyi abali mu gundi mu opposition. I know them. Mbamanyi. So I cannot move from the flame going to the fire. Kana kubaga nti natunuli abasajja bano at that time nemba analyzing. One, bakola ebintu mafia ekola ekintu kyotategeera.
nti soon after the election eya 2011 mujjukira nti Kakoza yaleeta proposal nti tuzeewo term limits okyakijjukira naga nti ate term eve ku myaka 5 gituuke ku 7 iye nembabuuza lwaki nembaga nti nze ngeyasoma propaganda bwe tuba twagala okulimba abantu tukozesaako omuntu eyakola ku kintu ekyo okimanyi ekyo nti because Kakoza yesiba ku kisanja ekya Ssekabanja n'akyerippako balowooza nti Kakoza yaleeta ekisanja yakimaketinga kakati bw'oleeta kino abantu bajjaga nti waayo omusajja oyo alizoninga nnyo alina ebintu byaleeta nakubirawo Kakoza nembaga kino si kya Museveni because I know when do you change term limits abantu babulijjo tebakimanyi when do you change term limits kitegeeza nti zaaliwo ne tuzijjawo tuzijjirawo ki tusooka kutunulya nsonga lwaki twazijjawo we needed a flexible constitution twakitegeera nti if Ugandans can vote you out safeguard ya gundi ya term limits tekola why nti if Ugandans can vote you have free and fair elections ate olemera mwoti kubanga tekiri mandatory nti once you become president of Uganda you cannot be removed before 10 years ne term imu tugikuwa ne impeachment mweri ekitegeeza batugamba nti we must have a flexible ne tukkiriza kakati ifu Kakoza brings a new proposal eyokudda gye twava must give reasons ayina okutumenyerawo zino naye abantu abasinga obungi tebalizoninga tu kyali kivuma eri Museveni Kakoza was abusing the president era nabaga nti rupe heavily minister nabaga nti Kakoza rupe heavily yali avuma president singa omuntu akugamba ono najja nagamba tisebo bwana banda kakati ojja kukolanga bwanwawa ne munnaku yambeko musaawe ey'okubiri esigaddeyo does it mean nti by reviewing your performance okola bulungi why has somebody your manager decided to give you 1 hour instead of 2 if somebody drives you to Masaka and you say no you will not drive back let us get another driver what does it mean has detected weaknesses in you so if we gave Museveni free unlimited time how come that you come back to review you are reviewing Museveni which means you have detected poor performance in Museveni Kakoza yeta kitege yakimu batuli yakimu yakuba nakuba Kakoza n'obujozi taddanga mukulira yeti kakyata sobola two who introduces term limits a retiring president who is suspicious about his successors introduces term limits nti Ghana Rawlings yamanya nti agenda naye abanaddako bali hostile kyeyava yagamba the constitution of Ghana the president of Ghana shall rule Ghana for only no president of Uganda shall rule Uganda beyond 2 terms of 4 years each full stop temulikira kuna is not amendable ya Uganda yaga no president of Uganda shall rule Uganda beyond 2 terms of 5 years each but if he raises 2/3 majority in the parliament amends it ekigana kirala nakino kirala Rawlings yategeera nti kufumu sibira ku myaka egi tikiri amendable the Kenyan constitution is not amendable why Jerry Rawlings anticipated a hostile gund kakati kyali kitegeeza nti Kakoza yamuwa ekibo ekiteeso ekya that time who Zimbabwe's yali amanyi nti waliwo vice president yajja the new vice president second they did not want second to enjoy even if he became president they did not want him to enjoy the same facilities like Museveni so in order ate nabaga nti mubakuba ba amagezi ekyo mukireta Museveni yali tayalinga the person who gave unlimited term now that because of his earlier contribution to this country now that he is retiring we are reviewing because we don't know nabaga nti singa obadde ne mukyala wo nga musayininga ku account emu oba omwami wo naafa does it mean necessarily nti n'omukazi kwogenda kwasana n'aba sigintale kwe account kiyinza okubanga sente z'ono omukazi mwazitandika mwenna mwakola ki so tebakikola they didn't do it tebakibala nze nekibala kati nga bwolaba two things nabagambye nti sakwa out of excitement atutta omusango mu kooti ng'ayagala kugamba nti ye civil servant
kuba ekifo akyagala. Yagambye abampa ebbaluwa simanyi yali diso yali junior yali ani si minister si yangoba. Nemugaa nti twala omusango mu kooti n'akajanjako. Kooti egenda ku reviewing who should be an RDC. If we go by the definition in the constitution, most of these RDCs tebakola. An RDC according to the constitution shall be a retired senior civil servant. What do we mean by a retired civil servant? Although they say you can be a senior civil servant by appointment. Wakola kowa. Waliko kao, waliko DAO, waliko uchi. Retirement. Senior civil servant. Mugamba akatwale yakajanja. What I heard, the president yamuandikidde baluwa nga muganti genda interdicted. Because he was arguing over nothing. Who brings the letter? No. Is the letter authentic? Yabadde agenda kubaleetera obuzibu. If it is true that the president wrote a letter to him interdicting him, yakoze. Kubaka kati case ya interdiction yo yavuddewo. Yabadde atutteyo. And I hear ndoza bunazibiro olwaleero nga case nga court erulinze jinja. Kubanga mulimu gundi nyingi key players. Ndi kakati omulamuzi ayinza kanti by the time the president intervened, I had already made my judgment. Nakuba bala discipline n'abamalawo. Eyo baluwa president yajiwandiise. Ndoza 2 days judgment gye bakoze eriwo egamba ruling gye bakoze eriwo egamba nti nno Sakwa adde gye nalabye nti addeyo mu ofiisi ye yali interdicted mu bukyamu. Meaning nti ogendera ku ruling eyo ate Sakwa ekyo yakiwangu. Ate baŋŋambye nti president had earlier sent a letter to him for interdiction. Anti rabu bwabanga president aweze ba interdiction ne ruling ne bwebaawo. Kati which one? Anti the president's letter was intended to what? Kubanga otegeera nti kati ekiri ejjinja kijja Sakwa. Formidable forces are fighting each other. Kati awonze ngenda bugenzi. Kubanga ekyokuwaana omuntu bakikolako n'embalala. Omusoga baali bamuyitani naye Simba kuwini bya nnyima. Kateekayo n'aga nti munaatujoga kukomawo. Ono musoga gye Simba ewaffe. Kateekaja. Era wini n'abawangula. Wini yabawangula ate. Bagenda okubala obulunga boxing kwatemu. Omuvubi kwabi baali bamuyitani naye Simba kuwini. RDC waayo. Ow'embalala. Ngoma ngine. Where is Ngoma ngine now? Disappeared like Gonorrhea. The last time I heard about him was in Somalia. Kakati, 2, a similar incident where the security people manning a road block in Jinja shot at a woman who later died. Bamukubye byenda amasasi. Nafa ne bagusirikira. You disokati ngalabi bajja backward. President ajja backward. Kubanga ibache beerabira nti bo bakikwese. Abo ku road block bakubya amasasi mukazi nga tanafa n'ayogera nti bagankubidde ku road block nga alaga mu ddwaliro. Kakati oyo engalabi ya gundi ya disali yatutte ekifo ekyo ate waali kyogedde kubanga nti balowoozeza nti kati kikweke kuba kati gundi twamuwona. So mbagamba nti when you don't know politics, when you don't know logic, ebintu by'abasajja bano tubitegeera nti nabagamba mu katabo kange muno byosomye nti abasajja bakola ensonga nnya. They reduce government to Museveni. When Nakalema does things, he invokes the president's name. Akanga nakubamba sisi ne muwunyisa nja kubana Nakalema muwunyisa okujja kungaaliso ebyokujonyesa abantu abo. I have evidence where Nakalema was being instructed to interdict people batekemu ababo nga wali njirina njukuba gundi oyo omuvuka nadduka oyo nadduka n'ayabya nga amuwa. Let us use Nakalema to do this. Mukuba nekateekawo nakatambi nekakuba nalyoka ayingirira ddala mu ttaka. Naye for this gundi ebyo mbalekamu nabo balajanye mbawulira nga boogera balajanye. Kakati that's true. Reducing by 2012 nali maze bategeera this is strategy. What did Mbabazi say? Mbabazi yaga nti I did not have political powers. Olwadduka responsibility super minister adduka which I had detected in 2012. In 2016 Mbabazi used it. Reducing the government to Museveni.
abalamuzi si abalonda ababaka parliament abasinga mu parliament si benalem abachi. That is intended to reduce. If everything rotates around Museveni, why did the constitution create separation of power? You have judges, you have the MPs, parliament is there, you have the mayors, you have. If the president was going to work alone, why does the constitution provide for offices, ministers? There will be ministers, deputy ministers, what? Never bachimanya. Ntaa nabagamba byosomye nkugamba nti Besigye Museveni yakola lisafo. Besigye n'agamba nti okukola lisafo tekikyalimu mugaso. Nti why? Nti bakolera bikubiragiro bya Museveni. Nembaga no, tewali minister yavaayo kulumba Besigye. Nti what Besigye were talking is wrong. Kubanga bo kyali kibayamba. Besigye was helping the ministers. To when you see us failing, don't think that we are incapable. Museveni government yajifuula yiye yatufuula basituujizi be. If Besigye says nti Museveni parliament yajiwamba ba minister balina mugaso, did you see a single minister countering Besigye? Interest okundi? No. Nze nali kiraba. Kuba you know how politics, the dynamics of politics. Bonna mbamba laba. Nenkuga nti abalamuzi baata Besigye ne bamuwa ku bail. Besigye bali bateze Museveni akakodyo oyo omulamuzi ogola. Yagamba nti Besigye wa ddembe okwesimbawo ngali mu detention. Kiddu Makubuya eyasomesa amateeka emakerere professor wa law yali attorney general najuwinga nti there is no way a man in prison could remain a candidate. Nengamba Kiddu Makubuya nti omulamuzi togenda muwangula. Omulamuzi yayagala kwembala singa Museveni ne Museveni mugeze je kyesolovingira. Omulamuzi yali ayagala nti golola alwane n'omuntu omusibe emigwa. Nebwa kukuba tekemu nebwa kulumanga musibe abakuwangudde. This man Ogola knew nti Besigye was going to be defeated, but if you allow Besigye to be nominated in prison na nebwa afuna 20% kubanga y'omulamuzi yamanya nti abantu ba Besigye bate bakyukako. There is a group of frustrated people. I was talking to a Munyarwanda, he's in America. He told me he's a Munyarwanda, but he talk much about Rwanda. Ebyolutalo nakihere pass right about Rwanda. Nemugamba nti ebya Rwanda nalinganya biwandiikako because Nigeria tekinnakoma. Njage is an situation is unpredictable. Mpandika ku kintu kyeninako ekinatoka ku conclusion. Naye nabandika ku gundi ku Rwanda nti akazo nti katabo kange na one of the new books akazo tao gundi nena mugambye nti President Museveni challenge je tuyina mulimu byetutunulira nga bino okubeerawo. The president has been in the power for 35 years. Kitegeeza omwana gwe yasanga mu Ruto ayina emyaka emeka. Gwe yasanga nga wakyenda mufu, ow'ekinana mufu, ow'ensanvu mufu, ow'enkaaga mufu, ow'ataano mufu, owaana mufu. Nze yansanga mu 22. I'm approaching 60. What does it mean? Kitegeeza ti abaalaba ku bikolobero biri ebitali biwandiika ebitazanyibwamu firimu. Kuba ne firimu gye baazanya era yagenda mu nju. Tebafuna ba experts era yagenda mu nju. Nannyini buyinza era yagiwamba agiriiremu ssente. It does not reflect at all what went. Abantu bonna teyaboogeza. Nannyini buyinza oyo ayagala ennyo ssente oyo. Eyanneereegamu oyo. Era yagiwamba neta reflect nga kintu. Kati in absence songa did they a second word wo baji celebrate nzere bungeeza na wa ne baleta ekinyonyi mu bbanga did they baji celebrate nze wadde mu coronavirus naye wano era firimu bebaji era nannyini buyinza okubeera omuko obulamu bwe bwonna era yagiwamba n'agifuulafuula. Kakati in absence of history ng'abaana bano bonna aba 35 I was talking to an opposition man. Nemugamba nti President Museveni yayamba opposition. Bakansala ba speaker bafuna ono speaker wa Kampala afuna sente meka. Bakansala ba mu Kampala bafuna sente meka ba DP. Ne imagine UPC singa wava mu university 35 years ago ngoli 24 ngoli 25 nova mu university plus 35 singo inemeka. Singoli mu nkaaga nga tufunanga ku mulimu.
Museveni system ye eyamba waba opposition nti tobera idle. So closing by people abava mu people power bano abatayina gundi political value, the political turncoats tekiri mu makulu is expected nti as the president has remained in power for a number of years abasobola okunyenyezebwa abatanyenyezebwa balina okubanga basobola okwekolera. This is why I've made 7 years impossible for the mafias to the extent nti babaga mugende mwetondere bali betonde dani kati Tamale obudde butuwedde. So we need people who can analyze nti even if I want to bring buses, I'm an agent, a stooge of the bus people. I don't need to do the work of a policeman. Let the president stop that one thing, half and the noisemakers. Kati nze yalya sente za bus nga nazirya. Sigamba nze sivaayo kugamba nti to reduce. No, this is a matter of the police. Kati owumuzangalabiyo kuba guba tekukyali mutwe kati gwe owumuzangalabiyo. You cannot play the role of a police officer. The president has decided ati yayogedde yabyogedde lulife nanga tubiraba kawujjo si mwogezi wa president atolo. You do this what the man says and by all means start what Mirundi is telling you nti kamunye gundi muzishopping ejeziva zijje kwejja muzokka. Okay. Na bino byayogedde tufune groups nti as a businessman, as a headmasters association, teachers association, if the jetulaga amazutulaga roadmap, sanitization and distancing, and we want the schools to go back, then how do our schools going to operate fitting in what the president has said? Instead of okumulinda ne muguluyinga ku TV mu mulinda ajewe kino. Okay, the president must be protected. Kulwa Tamale Mirundi ne kulwange ne Metro Pharma tukwagaliza okusigala nga weekuuma ate osigale ng'oli mulamu weraba.